Короче, всем привет. Ну, вот давно я что-то тут не стримил. Ну, как давно? Несколько дней. Дела были важные, которые, к сожалению, привели пока ни к какому не привели ни к какому результату. Ну ладно. Вот. Так что продолжаем мы тут в Рыцарства Республики играть. Я помню, что было в прошлый раз. Нас Империя наносит ответный удар, не зря я назвал. Башки я получил крепко. Будем пытаться, в общем, как говорится, в ответку заехать к боту. Вот. Ситка победить попытаться надо. Как-то. What? I'm here. Yes? Uh-huh. Yes? Yes? How did you get in here? Ну что, поехали. As you wish, my king. Like that. Мне, конечно, в сторонке стоять и ничего не делать. По сути-то у меня этот не воин. А вот Бастилу надо как-то его... Не бей. Ready? What?
Sure. Yes? Чем она это не так сделает? Надо Бастилию включить этот самый звуковое электричество. Ну, тут нафиг ей не нужно. Поменять местами. Между ситхов. Так. Звук. Наручи. Против этой даже не щит, это... Yes? Uh-huh. Yes? How did you get in here? Wait. What can I do? You asked for this! Вот, как этот самый, как аптечка. I'm Ready. here. You asked for this! I'm here. The Force fights with me.
Так, кого там поменьше здоровья? Забастили снова кидать. Так. I'm here. The force fights with me. Упс. Сейчас меня прибьет. You asked for this. Упс, 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 упс. Так, группа поддержки лупит. Так, тебе вот этого хватит. Ты все равно вдалеке стоишь, хрень страдаешь. У меня силы тут. Упс. Так, надо один раз аптечку ей включить. Пускай бьет дальше. I'm Sure. here. Так. Парк, ты у нас не это самое. Живи. What can I do? Ready? Yes. Сдох. Всё. Теперь сохраниться надо. Вот так вот все. Я же говорил. You shall fall. Возвращение джедая, короче. Зовем эту серию. Вот так вот труп поганый. Это труп. Вонючий. Сит. Тут броня. Осталось там еще, по-моему, сколько их там. Еще трое или двое там кто-то есть. Ой, какая беда, блин. Инфопанель. Ничего нет. Я просто тогда, видимо, устал, да и все. У меня жопа начала чуть-чуть подгорать. Надо было сделать вот так себе, как группа поддержки. Поставить. Какую группу поддержки? Как аптечку своего героя использовать, этого главного. Все. По сути, так оно и должно быть. В бои ввязываться таким классом, это, конечно, то еще удовольствие. Так, я забыл, там выполнен был, нет? Звездный фильм, собрать миссии, пропавшие силикаты. Вы нашли пропавшие силикаты, забрали
Так, но они... Так, а оно еще не выполнено. Получается. Или все? Да, все, выполнено. Ну хорошо, можно дальше идти. Там еще есть с кем помахаться. Да, там вот. Можно было, в принципе, поменять местами. Это тоже влияет. И вот они. Так. Что хрен на разум влияет. Еще один непростой бой. Так, Бастил, иди-ка ты нахрен. Его мочи. У нас... У нас воин. Ready. How'd you like that? How'd you like You that? shall fall. Упс. Так, не доглядел. Сразу аптечку большую надо использовать. Бастила не грохнула. Yes. Оба-на. Yes. Так. What? Так, хорошо. Может, успеем? Не успел. Неплохо отражать. Короче, грохнули снова.
Чуть-чуть не дотянуло. Чуть-чуть. Еще маленько. Как говорится. What can I do? Ready? Панель. Yes? I'm here. Была бы, конечно, аптечка у Бастила повыше. Ready? What? Уровнем было бы неплохо. Ой, что-то я не в ту сторону пошел. Ладно, вот там есть свои плюсы. Сейчас у меня сила восстановится, можно будет до конца жизни пополнить. Так, куда там? Потерялся уже в этих всяких катакомбах. Было бы в этой приемной надо было свернуть. Где там это называется? Вот сюда. Стоп. Ну правильно, для нас побежал назад. Короче, небольшая затырка. Все, восстановился, не? Не, нифига еще. Установка. Карту надо до конца жизни докачать. Ну, давай, почти максимум. Если бы у меня жизни хватило в тот раз, я бы, конечно, победил бы его. Ситха. Застрелил бы его.
не дает силу использовать. Хитро, хитро. What can I do? Down you go! Так, ну это нафиг, блядь, нафиг хотят. Вот так надо делать. Ready? How'd you like that? На тебе жбан. Да, воин из него никакой, конечно. Let's make this quick. Вот так вот со всеми разобрался в этой серии. Yes? On it. Damn. Sure. No problem. Didn't work. No problem. Didn't work. Хрена. I'm here. Ну здесь тем более не откроет. One. Yes? Что? No problem. Didn't work. What can I do? Uh-huh. Sure. Все получается. Так. Поехали дальше. Warning. Warning.
Так, не закрывайся. Warning. Слил в унитазе воду. В данный момент неисправно. А, ну вот, все. Warning. Active. Идем. Warning. Warning. Aborting. Что? Ай, блин, мастила. Your processing bandage.
Сейчас я панель предъявлю, что ситхи устраивали зверство, и все, и весь суд закончится. Вот так вот. I'm here. What?
Ладно, я не тут. Пойти на гонку, что ли, кататься всяких раз. Glad to see we're still the good guys here. Sometimes I think we forget that. Сейчас Сиков вообще так, блин, как это, как крошку на столе, вот, такой же скоростью выкинут. Вот так вот. Щелчком одним со всей силы. Только к одному, что ли, получается? Так, тут еще один квест есть с отелем. Я могу сказать, отель, там что-то какое-то убийство произошло. I'm here. What?
Hi, Tyvark. I gotta stock up. They might be sending me to the front to battle the Sith. Baba Hassan-shan. No ba muri rati lai kunka. Chiwi aita ka tong chicha. Agi inko tune chuna muri ra. Tangi wama jiko na. Tonki pa nonku nek abog. Chaskronki do patslimo. Chi ita kanki chanaki. Achua penki. Yun patisa. Tichuba. Tong. Вот она, гостиница. Sorry, buddy, but the hotel is closed. Ever since the murder, the Selkath have made me keep this place locked up tight. Only the Selkath authorities, and those authorized by them, are allowed in. This old Republic war hero by the name of Sunry was seeing the Sith woman here, Alasa. Well, they were seeing each other, but the other night a blaster went off in one of the rooms. Sunry got seen leaving the place, and the Sith woman was dead on the floor. But not everyone thinks this Sunry did it. So the Selkath are holding him in prison, while the case gets sorted out. In the meantime, they closed down my hotel. But enough about my problems. You can't stay here while the investigation is on. You'll have to find someplace else to stay. Sorry. Вообще взломать можно? Мне что-нибудь будет за это интересно? Так, знаю, тут местные законы, и это территория задания, блин, тут лучше на не трогать. Sorry, but ever since the... But since... This... Well, but not every... But enough... Странно. А почему я не могу взять себе квест с этим? Какого? А почему я не могу взять задание? Странно. Очень-очень странно.
То есть мне отказали, да? What do you want? I don't waste time with fans. So if this is about an autoprint, forget it. You can buy one when I get more made up. Wait a minute. You're no fan. You're the racer that killed my time. Why should I talk to you? Well, get it over with. Of course you do. Everyone wants time with the fabulous Cassandra Matilde. There just isn't enough of me to go around. Years. But that's more than enough time to know the secrets behind the sport. It's all about the image you portray. Hukta is the thug. People like him because he's mean. I'm the pretty one, the one that people want to take home. Even if we don't win, we're easy to remember. That keeps the fans coming back. So race organizers want us at their tracks. Local racers don't bring in off-world crowds. They need us. At least they would if there was still a functioning circuit. It was, but I can't seem to get a break lately. Hukta has been holding me off, and all he does is run over everything. But this place is all there is, until the circuit recovers from the loss of Taris. It's going to take a while. Not within reasonable traveling time. I heard there was a startup on Tatooine, but I'll stick with the legitimate tracks. Thank you very much. Hukta Jax is the only other professional here besides me. He got where he is by making sure everyone knows he's the toughest racer out there. I don't know any of the other racers. I guess there's Quidel, the local favorite. He won't amount to much. You need money to compete. Maybe he's got some skills, but he just doesn't have the best bike. It's that simple. Yes. I know that if you do absolutely anything wrong, you get locked up. Seems like finding criminals is a great way to bring in the credits. I'm surprised they even let us race. Wouldn't want the crowds to get too excited. Excitement makes people unpredictable or something. Don't hurry back.
Ха, прикольно. Просто значит сила убеждения. Почти. На 22:0, по-моему. Семьдесят восемь.
А, ну я почти выиграл. 22:50 там. Так что... Ну, что это такое? Заранее, короче, попытка моя хреновая. Что-то поглючило. Нет, заклинило влево. Да, весело. Походу, свинья мешает. Совсем чуть-чуть.
все. А вот и все. Пять тысяч кредитов. Ох, ё, и титул чемпиона сектора. Отлично. Ну чё, свинья, какие у меня проблемы будут? Well, hello, Sector Champion. You must be proud right now. You'll excuse me if I don't join in with cheers of my own. Don't hurry back. Так, значит, с отелем мне пока что-то не получается. Вот один. Универсал, универмаг. База ситхов. Ладно, тогда, наверное, пойду я дальше по сюжетке. Потом как-нибудь с этим отелем разберемся. Не дает добро. Вообще никак. Получается. Даже, по-моему, с арбитражным судом связаться ничего не будет. У меня задания такого просто нет. И тогда пойдем по сюжету. Вообще я почему-нибудь сейчас себе купил. Блинчик здесь. Порыскать что-нибудь. У меня там денег дофига. Мне броню новую на карту или кого-нибудь там поставить. Так что... Так, что-то есть. Миссия косарей. Хрень. Вот это неплохо. 400, конечно, плюс 8 плюс ловкости.
Блин. Итак, у нас есть тут пар броня новая, перчатки я тут нашел хорошие. И вакцины. Иммунитет к критическим ударам. Ух ты, имплант боевой. Круто. Иммунитет к яду. Еще лучше. Да, вот так пока что. Так, а что у нас на карты там забороняет? А, у него этого Дэвика. Иду, так. 8 плюс 3 к ловкости. Холодный иммунитет. Ну, у меня, в принципе, неплохая сейчас броня. У него. Чиви, ай, час, ачу. 3,8 пистолет, интересно. Бластер. Мелкая. Так, из трубы у меня никто не стреляет, водопроводный. Но вот тоже неплохо. Мастерство бластер на пистолет. Ну, конечно. Неплохо, неплохо. Маска, стабилизатор. Что-то влияние на разум. Я вот это стопудняк сейчас возьму. У вас недостаточно кредитов. А, там 8. Так. Силы, кардиостойкость плюс 2. Что там модуль? Плюс 3 телосложения. Резкий стимулятор. Боевой сенсор. Ну, тут подешевле, но то же самое. Вот вообще Вуки может таскать. Так, 3,6, 23 метра и балансированный из 2 рук. Идентификатор атаки 2. А у тебя что? 3,6. Ну, в принципе, нормально.
Так что нормально. А вот еще что мне надо посмотреть. Чиви айча скром. Ага, 6-2. У нас не продается. Самое антияд. Маска дыхательная есть тоже. Иммунитет к яду. У меня вроде маска-то есть. Нет. Ладно. Пойдем к республике своей. Have you managed to retrieve the data from our droid in the Sith base? Excellent. It does not appear to have been tampered with, so the Sith did not manage to copy its contents yet. And now for your information. We are not supposed to speak of this, but since you are a Jedi and we have exhausted all the other options, I think I can entrust you with this. As you know, the Republic is fighting for its very existence against the evil of the Sith Empire. As you also undoubtedly know, we're doing very poorly. We need much in the way of supplies and material to stem the tide of battle and bring us victory. Manan is the sole source of Kolto, the most powerful medical substance in the galaxy. Frankly, we need as much of it as we can get. The Selkath conservatives, with their neutrality treaties, seek to treat the Sith and the Republic equally. This includes Kolto exports. But a few more far-sighted Selkath see that if the Sith are ever allowed to win, the galaxy will be plunged into darkness, and there would be nothing to stop them from taking Manan anyway. So we made a deal. We recently began construction of a secret underground facility to harvest Kolto directly at its source. We also hope to one day be able to synthesize it effectively. Current techniques are insufficient for the task, so we must mine it for now. The amount we take would hardly be noticed, since most is lost naturally before it reaches the surface anyway. We were nearing completion of the base when the digging teams reported some sort of obstruction, an ancient building or artifact, possibly your star map. Transmissions from the base were cut off abruptly after that, and we haven't heard from the station since. We don't know. We just don't know. As you may have noticed, we're hiring a lot of mercenaries around here. Ostensibly, they're to be shipped off-world to aid in our fight against the Sith, but they're really for another purpose. When we lost contact with the station in the Rackard Rift, we sent our contingent of Republic soldiers down to investigate. None returned. We've tried hiring mercenaries and sending them down as well, but none of those expeditions have returned either. The reason we really sent that droid underwater, and the reason we needed its data back so badly, was to find out what happened to the Rackard Rift station. But now that we have the data back, our operation is in no danger of exposure to the Sith. And now I must live up to my end of the bargain. I took the liberty of having a submarine prepared for your departure. Merely use this card to get past the door behind our Kolto packing room and enter the sub therein. It has been programmed to take you down to the station, and also to take you back up should you need something. I would send soldiers to assist you, but we've lost many of ours, and nearly exhausted the mercenary population of this planet. The soldiers we have are barely enough to keep this base secure. The Sith have also noted our interest and begun to bribe mercenaries away from us. Please, find out what happened to the facility. There may be some survivors left down there. Perhaps even the head scientist, Kono Nolan. Good luck in your efforts. Так, дальше. Что там? А, снайперский выстрел. Так, получается, подводную
лабораторию. Кого с собой взять? Может, команду попробовать сменить? Вуки возьму я в этом самом, как у меня Вуки. А, забрал, тут нельзя будет на шики. Эти на террасе свою отгуляли. Ладно. Плыли пофиг. Игра тормознула. Да. А, тут вообще музыки нет, что ли? Ну и хрен с ним. Сейчас здесь справа музыка заиграет. Ну, отлично. Супер просто вообще. Он тупит.
Что-то с диалогом произошло, опять игра поломалась. Ой, какая же капризная игруха стала, елки-палки. Я еще, наверное, лет года 3-2 назад играл, еще такого не было. Это вообще катастрофа. Рыбуш ремейк запилили. Глючит. Попробую это вырвать нафиг. Так, что случилось? Нет, нет, нам никогда не нужно сейчас... Нет, 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 нам некогда, нужно сейчас же уходить. Мне удалось закрыть дверь после того, как они перебили остальных, но я не знаю, сколько еще... Сколько они еще продержатся. Что здесь произошло? Ну, понятно, еще и текст, блин, хреново тут читается. Что нам? Так, поболтал с ним. Из игры выйду. То же самое. Надо будет теперь и вот эту фигню вылечить.
Чуть хватит валять. Ты дерутся, блин. И так вот нафиг, одним ударом. Два навыка сразу. Что-то я не понял, то что не нужно, я что-то найти не могу.
Стоп. Есть крутой снайперский выстрел. Больше щитов нет. А, это наручник. Робот поздняк мутация. Пускай внимательность, еще не знаю, что еще. Это какой второй навык качать.
Так, иммунитет силы, статизу, восприимчивость магистра. Скроется, нет? Шлюз.
Мы что, работаем? Да, это такая локация такая. Да, это так сделано здесь. А что здесь мне не открыть? Низкий уровень. Получается, здесь все. Мертвый солдат. Надо будет сейчас дроиды с собой взять. Вот, и обшарить тут все эти двери. Потому что у меня дроид хорошо может взламывать эти самые двери. Потом пойду дальше под водой бегать. Минировать, разминировать тут надо. Тут много чего интересного. Здесь можно походить, посмотреть. А, тут еще дальше. Окей. Здесь облазим тогда.
А, то есть меня не выпустил, да, получается? Вот так вот. Хорошо.
вроде бы все. Входной путь открыт. Что, дроид еще можно попробовать починить, опыта за это дофига будет. Да, ремонтировать дроида. Закрыто с другой стороны. Ну ладно, закрыто так закрыто. Пойдем с дроидом. Я думаю, у вас проблем вряд ли сильнее будет. Мотаться туда-сюда. Может, дроид что-нибудь еще взломает интересное. Хард тут сейчас не нужен. Пойдем с табуреткой побегаем. Who's there? You're not Cellcast, I can see that much. Are you another rescue crew? I'm a merc the Republic hired a couple days ago to investigate. But all we found was a bunch of insane Cellcast killing everything that moves. All my companions are dead. The Cellcast swarmed over us. There were dozens of them. And they looked wrong somehow. Like something had changed inside them. Insane or something. Oh, I'd have gone back to the surface long ago if this complex hadn't been overrun by all those crazy Cellcats.
There's no way for me to get to the submarine docking bay. I discovered a way to get to the bay and seal off the rest of the base. I just have to find the Kolto harvester they built on the edge of the Hackert Rift. It's got an emergency override to open the doors to the submarine docking bay. And I could get in from the outside. I figured my only chance was to slap on an environment suit, head out onto the ocean floor, and check that harvester out for myself. Besides, it's gotta be safer out on the ocean floor than back in there with all those crazed cell-calf mutants running around looking for dinner. I'm not spending another minute in this facility. Not with those psychotic fish people all over the place. I'm heading out to the ocean floor right now. It leads to another complex of buildings. Going through them is the only way to reach the Kolto harvester. We should probably stick together, but I won't wait around in here with the cell calf. You can catch up with me if you want. Down the hall and through the doors on the right. I'll be waiting on the ocean floor where it's safe. Come on, hurry up. Don't just stand there, we have to keep moving. The water is filled with... Ow! Ah! По центру получается.
Тыш, 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 быш, бах, бах, бах. Топает так громко. Еще проход был, получается. Назад. Пройти туда посмотреть. Два, получается, выхода. Один здесь. Там, по-моему, команда выходит один опять. В моем. И, по-моему, один такой дальний. Там, типа подставы такой, что ли, блин. Типа никого не будет, и я буду с дальнего этого коридора заходить один. Какое-то время бегать буду. Хрен.
Пойдем в другую. Сторону. Эта музыка, кстати, должна на этом самом, на базе играть, которой нету, типа. Итак, глюк в игре. Да. Такие дела. Да, ну вот. В разных местах, либо там, либо там. Опять. В принципе, я справлюсь. Мне это не проблема. Надо будет вот эти большие уже аптечки покупать давно. Пачками.
А, то есть тут вот. Растворка либо там, да? No, you can't come in here. You'll let the Firaxa and the Selkath in. No, stay out! Stay out! I won't let you open the door for those monsters to get in. I'll stop you. I'll suck all the pressure out of the chamber. That'll stop you. Kill them! Kill them now! 60 seconds to complete depressurization. А может ты мне дашь нажать что-нибудь? 54 seconds to complete. Нет, пофиг, что там будет. No. Придурок The был. Firaxa will get us. No, the Selkath are coming. No! 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 Ah! I'm sorry for what I did. I don't know what came over me. I just panicked when I heard someone outside the door. Please forgive me. I'm just so scared. We're both just scared. When the Selkath went crazy, I thought everyone else except me and Sammy went mad. We had a few people outside the station when it happened. The Firax and Sharks just tore them apart. It was like they were frenzied. The next thing we knew, our Selkath researchers started screaming and clawing at everything around them. My team was torn apart and eaten before my eyes. Sammy and me, I thought we were the only ones left. We heard the Selkath outside the doors every once in a while. Strange noises echoing through the base. We thought everyone was dead or insane. I must have been hysterical. I don't know what I can say. I truly apologize for the horrible mistake I was making. I'm Kono Nolan, and this is Sammy. We were scientists это working тот here on самый the ученый. Harakka Rift project. Как раз, который мне республиканец говорил. We had a secret agreement with the moderates in the Selkath government. They knew that Manan could not survive independently if the Sith were victorious. Those thugs would wipe out the whole damn planet just to get at the Kolto. So the Republic approached them about making this secret installation to harvest more Kolto, where the Sith couldn't see us. But all that went horribly wrong. We don't know. Not for sure. The work teams were outside in the rift, near the vent. Then there was this rumbling and my head felt like it was splitting open. This monster rose up from the rift. It was a Firaxa shark, I think. Bigger than anything I'd ever seen before. Bigger than our submersibles. It was like it was screaming inside my head. Then all the Selkath started screaming too. And they turned on us. Well, maybe it was protecting the ruins by the rift. It could have been. It might have a lair in the Harakka Rift near the Kolto vent. That might explain a few things too. I don't know. It seems impossible, but maybe whatever sort of power it used to drive the Selkath insane masked it from us somehow. Maybe it was lying dormant deeper in the rift. I think it might live there. Live there because of the Kolto. Maybe. That would explain more. Like why it reacted so violently when our construction efforts got closer to the vent. And also, why it's so large. It must be feeding off the Kolto. It would have to be ancient indeed for it to reach that size. But with Kolto as a food source... And all those other Firaxan sharks? Those might be its offspring. Which would be why they all swarmed when it called out to them. Children coming to protect their mother.
The Phyraxan sharks have always been a serious problem. We had some blasters and projectile cannons to defend against them, but they still got some of our workers from time to time. We were working on a soluble chemical compound that would drive them away. Something that smelled or tasted repulsive to them, but we never got it working right. Oh, I think not. Even flawed like it is, it should be ideal for this situation. No, it's not working right. You don't know what it'll do. The repellent we made was supposed to drive Phyraxan sharks away, but we never got very far in its development. The one we tested instead was violently toxic to them, rupturing their outer skin in seconds and preventing them from drawing oxygen from the water by clogging their intakes. Which is exactly what we need in this situation. Something to kill that monster shark that destroyed our station. But we don't know how else the chemical reacts. We only tried it in a controlled environment. In the open ocean, who knows what it could do? It could even affect the Kolto. We know exactly what it'll do. It'll kill the shark. That's what we designed it to do. You don't need to do anything else. We have a canister of the toxin here right now. We were working on it before the giant Phyraxan drove all the Selkath insane. All you need to do is insert it into the main Kolto harvester and have it vented. Get away as soon as you can. We don't know how much worse it'll affect the giant Phyraxan shark. Well, the monster seems to have been driven out by the machinery we installed at the edge of the rift. We've seen it out there on the cameras, bashing itself against the machines. I think if you could destroy the machinery we installed, the shark would calm down and retreat back into its lair inside the rift. You can reprogram the harvesting machines to overpressure their self-oxidizing fuel so that the fuel tank canisters will rupture and the entire machine will destroy itself. The hydrolium gas we use is a gas at 1 to 3 million sangin, a liquid at about 4 million sangin, and a solid above that. When it's a liquid, it's very explosive. If you inject enough of the hydrolium gas into the tank, the pressure will be so great that it'll turn to liquid form and start a chain reaction inside the machine. But we'll lose everything we've built here. All those years of work. It's better than whatever your chemical will do to the water. Good. Destroying the machinery will be better in the long run. We can't risk damaging the environment or the Kolto. You'll have to break into the computer on the harvesting machine and fiddle with the fuel injectors to get the tank pressure up to the point where the hydrolium will liquidize. Once the machinery is gone, the shark should leave. That won't work and you know it. We have to vent the toxin from the harvesting machine. Once the shark is dead, we can get back to mining the Kolto. You know what you have to do. I just hope you make the right choice. Правильный выбор. Нужно сделать правильный выбор. Что ж, окей. Идем дальше.
Так, еще раз. Так, топливный инжектор заполнен, ну да. Готово. Ба-ба. Вот и наша звездная кузница. Отлично, все. Все. Такой страж большой. Кузница. Что там не было дальше прохода, я что-то смотрел. Что-то мне показалось, что там дальше что-то было. Конечно, позанудничаю сейчас маленько. Побегаем назад. Казалось, что там дальше будет что-то. Ну, вроде ничего все-таки нет. Куда там нет дальше?
выходим. Опа, на террасе тебе повезло. Атака ситхов спасла тебя от быстрой мучительной смерти. На этот раз ситхам мне не помешать, обещаю. Как тебе удалось спуститься вниз? Вот мне тоже интересно. Попробуй. Стоять на месте. Так, ты мне маленько не то делаешь, ты мне вот это вот не подними в воздух. И он труп сразу почти. Карусель, карусель. Это радость для нас, как говорится. Вот и все, Калла Норду конец. Пушки и броня твоя. Боевая броня Калла Норда. Красная аптечка 2000. Кстати, а как ему удалось спуститься? Надо посмотреть. Вот диалог-то тут записан весь. Так, Калла Норда, отдам тебе должное. Мне пришлось немало с тобой за тобой побегать, но в конечном счете никто не уходит от Калла Норда. На террасе тебе повезло. Атака ситхов спасла тебя от быстрой мучительной смерти. Но на этот раз ситхи мне не помешают, обещаю. Я им ответил, как вам удалось спуститься сюда. Ты меня недооцениваешь. Сюда можно попасть не только на субмаринах республики, но небольшое судно с подходящим вооружением может быть пробить себе путь через акул. Так, как только я добрался до дна, мне только и осталось, чтобы добраться сюда и ждать. Я знал в конечном счете, что ты придешь сюда. Ну и останешься тут на дне, болван. Четыре, по-моему. Сохранится. Поехали назад. С прибытием. Так, что там ты меня спросил? Вот этот глючный Локи. Так. В общем, получается...
Сборочная машина уничтожена. Обезуя ему сказал, что все эти самые ученые некоторые выжили. Ну, звездную карту сказал, что там есть. Вот. Как видите, помогая нам, вы помогли себе. Возможно, в будущем мы еще сможем поработать вместе. Чувак, я джедаем играю. Мы в конце истории будем между собой это дело проворачивать. Кстати, получается, диалоги заглючили. Надо бы тогда выйти из игры. Сейчас все установится. Хоть и старые игры. Тысячных годов. Все то же самое. Пока я не выйду, видимо, отсюда, она так и тупить и будет.
О, как оно. Все. Так, поиски звездной кузницы. Вы обнаружили одну из звездных кузниц в океанских глубинах. Ладно, прежде чем карта... И опять карта не полная, но каждая найденная вами карта будет добавлять еще один кусочек головоломки. Так, а что там еще? Чувак решил там что-то узнать? Где-то там кто-то меня спрашивал. Задатор. Класс наемников. Так, кто там еще раз? Тут хотел узнать. Ну-ка. Вот он. Да, посмотрим, что тебе надо там.
что он скажет в итоге. Твердо заняли сторону республики. Я надеюсь, на цену аптечек это не повлияет, потому что Маан — это очень такая планета, она влияет тут на все весь геймплей, блин, в плане лечилок. Ну, если здесь республику выгнать, подскочат цены на аптечки, их очень мало будет продаваться вообще. По-моему, поштучно будут отдавать, что ли. Так что... Вроде все здесь. Что, возвращаемся на корабль. На свой. Надо будет на верстаке эти мечи улучшить. Как переделать красный, зеленый.
Так, плюс, что там у нас идет выстрел? Отражение бластерных выстрелов. Так, урон против дроидов. Энергетический 1,6. Ну, отражение неплохо будет. И против дроидов, да, получаю. Это просто особенность энергетический 1,6. Амбрия была планета, на которой властвовала темная сторона после многих лет ментальных сражений с страстным магистром джедаев. Фигня какая-то написана, фиг с ним. Так, 5.20. 4.20. Ну, вот у меня тесак появился. Я думаю, он все-таки помощнее будет, чем... Хотя тут 5.15. А тут 5.20 идет. Сколько у нас? 8.23. 15. Длинашка 14. Тут так это, конечно, посерьезнее будет. Но все равно, как бы, два меча должно быть. Маленький один и большой. Можно, кстати, ему кристалл-то и заменить. У меня на короткий кристалл, по-моему, а то только красный. У кого там? Каланор. О, крутая вообще броня. Критические удары, влияние на разум. Нормально вообще топ. Если бы можно было в такой броне силу использовать, цены бы и не было. Да, остальные световые мечи сложить будет. Контейнером. Так. Как ни странно, похоже, недавно кто-то рылся в ваших запасах провизии. Никто из команды не стал это делать. Так что должно быть кто-то какой-то другой объяснение. Проверь запасы более тщательно. Полусъеденных или разорванных пакетов, указывающих на то, что полусъеденных или разорванных пакетов, указывающих на то, что привези ворует какое-то животное, здесь нет. Больше похоже на то, что некая неизвестная личность совершила тайные набеги на ваши запасы. Кем бы этот вор не был, ему до сих пор удавалось избегать обнаружения вами и вашими товарищами. Возможно, тщательно обыскав корабль, вам удастся найти безбилетника. Так. У нас там кристалл. Так.
Значит, этого другого нету. How may I be of assistance to you, Padawan? What is it you would like to speak to me about? How I came to be a Jedi? I am sure you would not find it very interesting. Are you sure you would like to hear? Well, it goes back a number of years. Back on my homeworld, we did not see Jedi very often, especially where I lived. It was not the homeworld of the Cathar that I lived on. My parents had long fled from that place, and perhaps that is a story for another time. Rather, it was a human hive world that I was raised on. The hind end of space. A pit of a world, to be sure, where Jedi rarely tread. But we had heard of them. Well, everyone had, so that is not to be unexpected. Champions of truth, defenders of justice, heroes of the Republic. It was very easy for a child to be enthralled by their image, their mystique. Maybe I was one of those children. Yes, I did. When I saw a Jedi for the first time, they lived up to everything my imagination had created them to be. I was awed, and maybe a little enamored. They were quite striking, especially the tales of their leader. From that moment on, I knew that I would have to try to become a Jedi. To lift myself out of the rut I had been living in for years, and to make a real difference as the Jedi wore. The foolish delusions of a child. But this child made it happen. As soon as I was able, I left my world and went in search of them. I found them and was accepted. I had been living my dream on Dantooine for several years before you came, although perhaps I was not entirely ready for it, or not completely suited to the task. Otherwise, I would not have fallen. But thanks to you, I have been redeemed. Perhaps I may yet live to see that dream of mine come true. Come, there is much we should do. Let us not waste time talking. Action is what is needed. Граната, ничего. Ничего. То есть безбилетник пока себя не показывает. А, во. Мне кажется, вы слышали тихий звук шагов, но когда останавливается, никого нет. В прятки поиграть, да? Поиграть решили. Со мной. Yeah, what do you want? I was one of the best youth warriors in the clan Ordo in my time. No one before me had mastered the power of our basilisk war droids as quickly as I had. Except Mandalore himself, of course. In those days, we were sweeping across the Outer Rim, destroying all who fought us. Young Mandalores would prove themselves in real combat with unknown opponents above 1,000 worlds. Each brought back stories of his achievements.
I remember it well, orbiting high above a placid world, its defenses just stirring. As was tradition, I would go ahead of the first wave to find enemies in the thickest fighting. I remember sitting there in my armor, linked directly with a basilisk thrumming beneath me, my heart racing with fear of the coming battle. The doors opened in front of me, and the air was sucked out of the drop bay, scattering crystals of frozen vapor across my path. I can't describe what it feels like to look directly down at a world, falling continuously as you circle it, with barely 15 centimeters of armor plate protecting you. When the magnetic locks disengaged on my droid, I plunged out of the drop bay towards the battle that waited below. The exhilaration, the euphoria I felt as I streaked into the atmosphere, dodging self-guided projectiles and beam weapons, was unmatched. An 80-kilometer plunge through the atmosphere, dodging and weaving, the outside of my armor glowing like the sun with the heat of re-entry. And with barely 30 meters to spare, I twisted and skimmed the surface, firing at the giant beam generators that were in my path. The explosion from that sent shock waves that leveled the entire complex around it. It was the moment of my life. I'll never forget those times. But things are different now. We can't go on fighting the way we did. There are too few of us left now. But I really don't want to talk about this anymore. I trust I've satisfied your curiosity for now. Is there something else you want to know? Your choice. I'm here if you want something done right. Вот опять, мне кажется, позади слышали шаги, что ли. Опа, а вот наш безбилетник. Кипуна, бона на кичу. Воу. Selima wanga kunbitkin. Моя тут, моя худ, локи, лис, овчу. Mucho shakapaga. Так, на борту черного ястреба вам встретилась маленькая девочка, очевидно безбилетник. Язык, на котором она говорит, хоть и звучит похож на мандалорский, но является полной тарабарщиной. Язык она может и не знает, но определенно не умеет им пользоваться. Но при этом на других языках она, похоже, не разговаривает. Может, с ней можно попытаться поговорить, а может просто высадить ее на ближайшей планете. Mucho shakapaga. Mucho shakapaga. Mucho shakapaga. Tonki ba non tontek. Kipuna. Bona na kichu. Selima wanga kunbitkin.
Kipuna, bona na kichu. Tonki ba non tontek. Tonki ba non tontek. Kipuna, bona na kichu. Kipuna, bona na kichu. Dong abuk shami no nok. Dong abuk sham. Tong ki ba non ton. Selima wanga kun bikin. Dong abuk shami no nok. Mucho shakapaka. Dong abuk shami no nok. Mucho shakapaka. Mucho shakapaka. Dong abuk shami no nok. Mucho shakapaka. Selima wanga kun bikin. Kipuna, bona na kichu. Kipuna, bona na kichu. Tonki ba non tontek. Tonki ba. Dong abuk shami no nok. Mucho shakapaka. Selima wanga kun bikin. Kipuna, bona na. Kipuna, bona na kichu. Kipuna, bona na kichu. Tonki ba non tontek. Mucho shakapaka. Tonki ba non tontek. Tonki ba non tontek. Mucho shakapaka. Selima wanga kun bikin. Kipuna, bona na kichu. Tonki ba non tontek. Dong abuk shami no nok. Kipuna, bona na kichu. Selima wanga kun bikin. Mucho shakapaka. Dong abuk shami no nok. Tonki. Selima wanga kun биkin. Так. Ладно, с безбилетником разберемся. Надо теперь понять, куда нам дальше двигаться. Сейчас я к миссии схожу.
поболтаю тоже с ней. Надо выбирать, куда поедем дальше. Наверное, Татуин. В самую любимую планету всех ЗВшников. Hey there, what can I do for you? Самую надоедающую уже. Оби-Ван Кеноби, которого нет, который еще не родился по сюжету. Да, еще 4000 лет до него. I've been thinking about Lena and what she said about Griff. You know, how he was always blaming other people for his problems? There might be something to what she said. No, of course not. But he might have... Yeah, well, no, not exactly. Look, all I'm trying to say is that the more I think back, the more I realize I might be idolizing my brother a bit, not seeing all his faults. I still want to find him. I need to see him again. It's just that I'm not sure how I'll react when I do. Maybe. We'll see. I don't want to judge him yet. Maybe Lena was lying. Or maybe she wasn't. All I know is I'd like to speak to Griff myself. If we have time, I'd like to go talk to the Zerker Corp rep on Tatooine and see what he has to say about where my brother is now. Вот сейчас туда и полетим. Главное, чтобы на подлете нас не сбили. Тут нападения ситхов бывают. Так, что скажешь? How can I help? I am confident that you can deal with that on your own. How can I help? I do. I've been watching you, studying you closely to see what kind of progress you've made since your training at the hands of Master Zar. I've seen how you've resisted many temptations and continue to walk the path of the light side. Very commendable, but I'm afraid you might stray from this path. You need to see what the dark side represents in its entirety, for it is what we battle. Only the wisdom of a Jedi Master can truly explain this, but I will do my best to make you understand. The dark side is not simply giving in to anger, temptation, or to use the Force to destructive ends. These things only lead to the dark side. The dark side grows stronger and more insidious the closer you draw to it. It begs you to surrender to it, to release all its terrible power, and it becomes harder and harder to resist. And once you stop resisting, it's too late. It twists you up inside and turns you into a mockery of everything you once stood for. I am no less resistant to temptation than any other. I simply have the benefit of training that you do not. But even the training of the Jedi might not be enough to save us. We need only to look at the atrocities which have been committed by those under its sway to understand the terrible, corrupting evil of the dark side. Millions dead, and far more suffering. What sort of person would you have to become to perform such deeds gladly? That is why the dark side is so insidious. If you are not careful, you do not even see each small step you take towards it until it's too late. It's so easy to think that we would never fall prey to such a horror, that we have unlimited control, vigilance, and foresight. If only that were true. The Sith have become powerful because there are many Jedi who've succumbed to the lure of the dark side and joined their cause. What greater weapon is there than to turn an enemy to your cause, to use their own knowledge against them? We are weakened while they are strengthened, so we must harden our hearts and do whatever is required to fight against the dark side, even when the battle becomes wearying. I don't know.
The vision of our future is clouded by shadows cast from the dark side. But I sense something ominous lurking in those shadows. But words alone cannot save one from the dark side. Come, we should continue with the task at hand. When the time comes, I only hope we are all strong enough to do what we must. How can I help? Then I... Yes, what's on your mind? I'm not very good at this. I know I owe you an apology. More than one, probably. I was just so desperate to finally face Saul directly in the battle over Terrace. And now the Jedi have us looking for these star maps. I know this mission is important, it's just, I feel a bit useless. I mean, I can fight, sure, but I'm no Jedi. All this feels completely out of my league. Because this is more important. This may really finally make a difference. I suppose even if I can't figure out everything that's going on, I still want to help if I can. I just hate not knowing what's going on and feeling this helpless. But I shouldn't have taken that out on you. I've been a royal pain in the backside, haven't I? No, I do worry about it. I've traveled the lanes more than once. I should know better than this. So, I'm sorry. Will you accept my apology? Done. Let's get underway then, shall we, partner? Доверять начал. Короче, полетели на Татуин. Так, Чунскашик, Дантуин пройден. Ман пройден. У нас теперь Карибан и Татуин. Another vision. The Force is guiding us, helping us retrace the steps of Malak and his old master, leading us ever closer to the Star Forge. Tatooine is known for little but blowing sand. I find it surprising that there would be a star map somewhere in its desolate wastes. Perhaps
though that would have been tens of thousands of years in the past. Now there's nothing but the howling emptiness of the Dune Sea. The star map would likely have to be within some kind of shelter to protect it against dust and sandstorms. I suspect there are many such caves and caverns hidden in the sands of the Dune Sea. The creatures of this world probably use them as their lairs. No doubt things will become more clear once we discover the star map's location. Тут, кстати, будет отсылка на Мандалорца. Точнее, у Мандалорца отсылка была на этот момент в игре в первом сезоне. К рейд-драконам. Че сейчас как красавица? Why? I could not accomplish this on my own. I need the aid of others, especially one who is strong in the Force. The bond between us made you a natural choice. Besides, the events on Taris prove that the Force wanted to bring us together for this mission, and there is little left to chance when the Force is involved. Is that not enough for you? I said we were brought together for our mission, to stop Malak. I hardly think the Force would be pushing us toward a romantic involvement when the fate of the galaxy is at stake. Please try to stay focused. I doubt the Council would approve if they knew we were busy discussing our mutual attraction when we should be saving the galaxy from Malak. Finding the missing pieces of the star maps is our only hope of locating the Star Forge and defeating Malak. The Council explained all this quite clearly. I admit, there were times that I wondered if this is more than just a mission to stop Malak. There were times when I wondered if this was also a way for the Council to test my own abilities. I wondered if the Council wanted to see how I would help and guide you on our quest. I wondered if they were testing me to see if I was ready to become a Jedi Master myself. And then I realized how foolish such thoughts were. As the Council explained, sending a Master in our group would only have drawn unwanted attention from the Sith. The fate of the galaxy is at stake. The Council would not risk it merely to test me. They calculated the risks, and in the end chose the only option available. You must learn to trust in the wisdom of the Council. Your destiny will come when its appointed time. You mustn't be so impatient. Смотри, у нас нормально такие разговоры в стиле Хан и Лея. Как Хан Лея между собой общались. Что-то похожее получается. Она едет в него, тот скажет ей: смотри, какой я обаятельный, что-то типа в этом стиле получается. Come on, come. Let's move on. There's much to be done. How can I help? Then I... Так, здесь брат миссии, по-моему, будет, так что мы берем снова. И, по-моему, что-то по стилу связано. Welcome to Anchorhead, potential customer.
Zerka Corporation stands ready to serve, after some formalities, of course. First, your ship is not on our list of planned arrivals for today. There is a docking fee of 100 credits because of this. The immediate benefit is access to these very docking facilities. This is the only port in Anchorhead. Once you've paid, we will offer trade services as well. We're not unreasonable, we just want to cover expenses. Так, убеждений тут нет, да? I assure you that the fee is non-negotiable. We have a very thin margin of profit on this world. No, I'm sorry, but we have to charge Получается. something. Maintenance is expensive out here. I'm sorry. While Zerka Corporation would like to encourage interest in Tatooine, we must first deal with the docking fees. Our operations here are very expensive. We must recoup basic costs somehow. I thought you would. Without these fees, Zerka Corporation would have closed this port years ago. This will cover any future landings as well. It's like a registration, so we can serve you better when you return. Now, as a customs officer, I can provide information on services. Is this visit business or pleasure? There isn't much to tell. It's a very old planet, well past its prime. Zerka Corporation is the only company with any interest in it. It's not a very pretty world, but there is opportunity here if you know where to look. I can't really get into that. It hasn't been a very smooth operation. I shouldn't get into it. I'm sorry. It's not really a big secret, but my superiors don't like people talking about it. Very little. There are hints that it might once have been a lush world, but I can't picture it as anything but a desert. Native sentient species have no records going back that far. That was hundreds of years ago, maybe thousands. Of course, the native species are not very willing to tell anyone anything. They're barely more than animals. The site is quite old. From the look of it, it's been settled before. Zerka Corporation claimed it only a few decades ago. Some other corporation that went under, probably. Not a lot of records are kept about backwater places like this. The Sand People. They're vicious and attack outsiders on sight. More animals than anything, really. Maybe they know the history of Tatooine. Maybe they don't. Impossible to tell. They won't cooperate. Not personally, but they've given Zerka Corporation a rough time. It's hard enough mining this rock without suffering random attacks. I think the company has even put a bounty on them, but I'm sure not going to try for it. The Jawas are scavengers, and a bit primitive. Hard to understand. They have an affinity for droids. Some of our scientists believe that they may not be native to the planet. But how they got here, they may not even know. As I said, they're hard to understand. They usually end up slaves to the Sand People. They aren't fighters. Good traders, though. Not personally, but they've given Zerka Corporation a rough time. It's hard enough mining this rock without suffering random attacks. I think the company has even put a bounty on them, but I'm sure not going to try for it.
It depends on what level of risk you want to take. You could ask at the Zerka office if any bounties need collecting. That's in Central Anchorhead. While you're at the office, ask for a hunting license so you can sell trophies to Faza in his lodge, just north of them. I suppose you could also take up swoop racing. Talk to the HUD at the registration office by the track. That's in West Anchorhead. I can't say I know which of these jobs is the most dangerous. I stay away from all of them. That's not much information. Could you tell me more? You a digger? I've heard of ruins being found now and then, but they've always been stripped by sand people soon after. You're not going to get anywhere with them. I guess you could ask around, but I doubt you'll learn anything different. You could always ask a Jawa. It's hard to tell what they know. It depends on what level of risk you want to take. You could ask at the Zerka office if any bounties need collecting. That's in Central Anchorhead. While you're at the office, ask for a hunting license so you can sell trophies to Faza in his lodge, just north of them. I suppose you could also take up swoop racing. Talk to the HUD at the registration office by the track. That's in West Anchorhead. I can't say I know which of these jobs is the most dangerous. I stay away from all of them. As you wish. If you need anything else, I'll be here. I'm here. Sure. Ладно, на этом пока хватит. Все. На сегодня. Вот, спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть. Вот. Так что еще продолжим. Что-то думал я, как эту серию назвать. Так-то. Походу реально 6-й эпизод будет возвращение джедая, блин. Так что что-то империя наносит ответный удар, блин. А тут... Ой, ладно. Короче, еще продолжим.